Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear respectable brothers and sisters, we hope you're all doing well and be healthy with your families. Today, 31 March 2022, we are glad to get another chance to help needy families through our food packages distribution program. Therefore, we are distributing 100 food packages to 100 eligible families in Paktia province. And these packages donated by United and Global Movement Against Poverty in Afghanistan. A special thanks from Afghans who are living in UK, USA, Europe and Canada. And also thanks from Hayat Foundation. خدای خیر ورکړي کورسونه موږ سره وکړي په آینده کې موږ سره کومکونه وکړي د خدای کور او باد کې خیر د خدای ټول ورکړي. د مچلغو اوسېدونکی یم محمد علیم نومیږه ما کور دې ودانې کار چې دا مرسته کړي بل وخت دپاره دې هم داسې مرستې وکړي دا خلک ډېر بېوزله دي.